Assalamu alaikum, dear students. My name is Usman Jaggar. I am your English teacher, and I hope that all of you will be fine. And I advise you to follow the SOPs advised by the government in this untoward situation of COVID-19. We started lesson number 2 of the class second year, that was using the scientific method, and we just went through its brief introduction, and then we had started the reading of the text, and we were done with the first heading, that was better control over diseases. So as I told you about what the scientific method was, and I also gave you a brief introduction or an overview of the lesson, and we discussed that what kind of topics or what kind of you can say main points that this lesson covers, that how scientific method has basically revolutionized, how it has given us benefit, how it has made our life the easiest as compared to the life that the people used to live almost 200 years ago. In this regard, we were done with our first heading from the lesson that I delivered or we studied in our previous lecture, that was lecture number 1 of this lesson. So coming towards our next heading, that is better sanitary conditions. First of all, we'll be just reading the text, and for your convenience, I have shared the images of the lesson here. So you can just read it from here. And I'll be telling you people the important synonyms, and at the end, I'll be discussing the important questions from this lesson. So, coming towards the next heading, and that is better sanitary conditions. So I'll be reading the text and I'll be just explaining it to you, that what the basically writers are trying to say in these lines. They say, it is difficult to imagine what sanitary conditions in some of our larger cities were like only 100 years ago. तो वो कहता है कि like we cannot imagine, we cannot even think of those conditions, कि हम उन conditions के बारे में, उन जो सफाई सुथराई के, कुछ सफाई के, हमारी गलियों के, हमारी नालियों के, हमारी सड़कों के, हमारे इर्द गिर्द माहौल के जो हालात थे, अगर हम सिर्फ 100 साल पीछे चले जाएं, 100 साल पहले की सिचुएशन के बारे में हमें पता चले, तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, हमारे लिए सोचना ही मुश्किल हो जाए कि कितने अबतर और कितने बुरे हालात थे तब। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब आप ये लेसन पढ़ रहे हैं तो आपने एक चीज अपने जहन में रखनी है, आपने पाकिस्तान का, अपने गली मोहल्लों का सिनेरियो अपने जहन में नहीं रखना. यू नीड टू थिंक, यू नीड टू हैव द पिक्चर ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, राइट. साइंस ने तरक्की करके इंसानियत के हवाले कर दी है. अब ये इंसान की इस तादाद के ऊपर और हर एक मुल्क की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कितनी एक डेवलपमेंट, कितनी एक आसानियां अपने लोगों के लिए जो है वो लेकर आते हैं, राइट. तो ये आपने नहीं देखना कि आपके गली मोहल्लों के हालात खराब हैं तो फिर तो हमारे लिए साइंस ने कुछ नहीं किया. नहीं, उसने किया है. ये हमारे ऊपर है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है वो क्या करते हैं इस मामले में.
So next is into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, household garbage and other refuse were thrown. تو وہ بتاتا ہے کہ آج سے 100 سال قبل کیا صورتحال تھی کہ گھر کا کوڑا کرکٹ اور گندگی شہر کی تنگ، کچی اور ناقص نکاس آب والی گلیوں میں پھینک دیا جاتا تھا. مطلب جو آپ کی گلی ہے، آپ کا جو کوڑا ہے، آپ کا جو گندا پانی ہے، وہ وہیں پہ پھینک دیا جائے گا. Animals wandered through the streets, feeding upon the garbage. اور کیا ہوتا تھا کہ جانور ان گلیوں میں پھرتے رہتے اور کوڑا کرکٹ کھاتے رہتے تھے. مطلب وہی جو گند پڑا ہے وہی جانور تب کھایا کرتے تھے. Next, outdoor toilets were common, many of them situated where human wastes drained into wells from which people obtained drinking water. اور open toilets جو گھر سے باہر عام طور پہ پبلک ٹوائلٹس کہہ لیں گے، مطلب گھروں میں تب اتنا ٹوائلٹس بنانے کا، بیت الخلاء بنانے کا جو ہے وہ رواج نہیں تھا اور اتنے یہ کامن نہیں تھے، تو پھر کیا ایک ہی جگہ پہ بنا دیے، وہ سب کمیونٹی کے لیے ہوتے تھے. سو کیا ہے کہ گھر سے باہر بیت الخلاء عام تھے، کئی تو ایسی جگہوں پر ہوتے تھے جہاں سے انسانی فضلہ یا انسانی جو گندگی ہے وہ بہہ کر ان کنوؤں میں چلا جاتا جہاں سے لوگ پینے کا پانی حاصل کرتے ہیں. مطلب یہاں سے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا کہ in previous, like almost 50 years ago, the people used to draw water from the wells, right? There was no electric pumps or electric motors or electric tube wells at that time, right? Or you can say not even the engines that used to be just driven by petrol or diesel. So the only source was that you had to use just your hands to draw bucketful water from the wells. So کیا ہوتا کہ جن کنوؤں سے آپ نے پانی حاصل کرنا ہوتا تھا، یہ جو انسانی گندگی ہوتی تھی وہ جو آؤٹ ڈور ٹوائلٹس کی وجہ سے اس پینے والے پانی میں چلا جاتا تھا. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا جب آپ کا ویسٹ جو ہے وہ پینے والے پانی میں جا رہا ہے، تو الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے، پانی نہیں خراب ہونا ہے. اور تب آپ کے پاس پانی کو، واٹر کو کوئی اس کو اسٹرلائز کرنے کا یا واٹر کو کیا کہہ لیں کہ اس کو کلین کرنے کا، اس کو پیوریفائی کرنے کا، سوری میں نے لفظ اسٹیرل یوز کیا، واٹر کو پیوریفائی کرنے کا ہمارے پاس پراپر میکنزم بھی نہیں تھا. آج تو شہروں میں جگہ جگہ جو ہے واٹر پیوریفائرز لگے ہوئے ہیں، تو وی کین جسٹ گیٹ بیٹر کوالٹی آف واٹر فرام دیم. ہم آج گھر کا پانی جو کہ کنووں سے بھی نہیں نکلا، ہمارے جو ہے وہ الیکٹرک پمپ سے نکلا ہوتا ہے، وہاں سے ڈرائی کیا جاتا ہے جو ہے وہ، تو اس کو بھی ہم استعمال نہیں کرتے عموماً آج کی کنڈیشنز میں. تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ 100 سال کے جو پہلے کے حالات تھے وہ کس قسم کے تھے. Today our city streets are paved and well drained, they are cleaned regularly. آج کیا صورتحال ہے؟ آج ہماری شہری جو سڑکیں ہیں وہ پکی ہیں اور ان کا بہترین نکاس آب ہے، مطلب ان کا پانی کا بہترین جو ہے وہ انتظام وہاں پر کیا گیا ہے. It is against the law to throw garbage in the streets. اور یہ پاکستان جیسے ملک کی بات نہیں ہو رہی، خیر جو ذمہ دار ممالک ہیں، جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر کیا ہے کہ یہ خلاف قانون ہے کہ آپ گلیوں کے اندر کوڑا کرکٹ پھینک دیں. سیویج from all sections of city is carried through sealed pipes to disposal plants. کہ جتنا بھی گندا پانی ہوتا ہے وہ سیلڈ پائپ سے، انڈر گراؤنڈ پائپ سے جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے، وہ نکال کر ایک کسی جگہ شہر میں ایک ڈسپوزل پلانٹ پر جو ہے اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جہاں سے پانی کو جو ہے مزید آگے ضائع کر دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے. تھرو دا یوز آف دا سائنٹیفک میتھڈ، اب یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ سے کیا ہوا. تھرو دا یوز آف دا سائنٹیفک میتھڈ it has been demonstrated that unsanitary conditions cause the spread of diseases like typhoid fever, cholera and dysentery. جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا کہ کس طرح سے سائنس نے صحت کے معاملات میں بیماریوں کو کنٹرول کرنے میں کیسے مدد کی. سو چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. جب پتہ چلا کہ یہ پانی جو ہے خراب پانی، یہ گندا پانی لوگ پیتے ہیں، تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، ان کو اس قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، رائٹ. تو جب پتہ چلا کہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں تو پھر وہ اس حل کی طرف آئے کہ ہمیں اس پانی کو خراب ہونے سے، اس کو گندا ہونے سے بچانا ہے. کلیئر؟ تو تھنگز آر انٹر لنکڈ.
سائنس کے ذریعے ہی پتا چلا کہ یہ بیماریاں اس گندے پانی کے پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں، خراب پانی کے پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور الٹیمیٹلی پھر کیا ہوتا ہے کہ اب سائنس کے ذریعے سے ہی اس پانی کو صاف کرنے کے، یا پانی ادھر مکس اپ نہ ہو، آپ اس طرف آتے ہیں، تو آپ کو مزید کیا پتا چلتا ہے، اس بیماری کی آپ کو وجوہات پتا چلی، اور پھر آپ نے ان کی ریمیڈیز کے اوپر کام کیا۔ تو کیا ہے، اس سائنسی طریقے کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ یہ جو ہماری انسینیٹری جو ہماری کنڈیشنز ہیں، جو ہمارے جو یہ ماحولیات کی جو آلودگی ہے اس کی، یہ ہمارے ٹائیفائڈ جو کہ میادی بخار ہوتا ہے اس کے پھیلنے کی، اس کے علاوہ ہیضہ اور جو ہے وہ ہیضہ ہے، اور اس کے علاوہ ڈائسینٹری یہ اپنے پیٹ کے خراب ہونے کی بیماری ہوتی ہے، تو یہ بیماریاں اس سے پھیلتی ہیں۔ Clear? Today, most city governments have departments of sanitation which keep the cities clean and thereby prevent the spread of certain diseases. آج کیا ہے، آج تمام شہروں کے اندر جو ہے وہ ایک پورا نکاسی آب کا ایک پورا محکمہ بنایا گیا ہے، صفائی ستھرائی کے شعبے بنائے گئے ہیں۔ یہ جو لکھا ہوا ہے نا جی ڈپارٹمنٹس آف سینیٹیشن، یہ صفائی ستھرائی کے محکمے ہیں، جس طرح ہمارے جھنگ میں ٹی ایم میں ہے، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اس کا یہ کام ہے کہ وہ گلیوں کے معاملات، نالیوں کے معاملات، پانی کے ڈسپوزل کے معاملات، یہ اکثر جب بارش ہوتی ہے تو پانی کھڑا ہوتا ہے، تو آپ کو ایک یلو کلر کی ایک جو ہے وہ وین جو ہے وہ ٹرک یا وین آپ کو نظر آتی ہوگی، جو کہ پانی کو وہاں سے جو ہے وہ گیدر کر رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ آپ کو وہ جو ہے اس کو سک کر لیتی ہے، وہ مشین انہوں نے لگائی ہوتی ہے، تو وہ یہ سارا کام ٹی ایم میں کرتی ہے۔ تو آج کیا ہے، سائنس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے، اپنے علاقے کے، اپنے گلیوں کے حالات کو جو ہے وہ جو سینیٹیشن کے معاملات ہیں ان کو بہتر رکھنا تاکہ بیماریاں نہ پھیلیں، اور اس میں پھر کیا ہوا ہے کہ ہم محکمے بن گئے ہیں۔ اب وہ ہمیں دوبارہ لے جائے گا کہ ایک صدی پہلے کیا ہوتا تھا۔ A century ago, it was common practice in many cities to bring water by the bucketful for household use. Water had to be carried a considerable distance from the well to the home. ایک صدی پہلے کیا تھا، آپ اپنے دادا دادی سے پوچھیے اگر، تو یہی چکر تھا، یہی سین تھا کہ آپ کو بہت جو ہے وہ دور جانا پڑے گا جو ہے وہ پانی کو اپنے گھر تک لانے کے لیے، اور آپ جو ہے وہ کس میں مٹکوں میں یا جو ہے وہ بالٹیوں میں پانی بھر کے لائیں گے، اور اس کو پھر بڑی احتیاط سے جو ہے وہ گھر میں لا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ اٹ واز دیئر فار یوزڈ ویری اسپیرنگلی، اسپیرنگلی کہتے ہیں کیئرفلی، بہت احتیاط سے۔ یہ بھی سینونیمز میں آپ کو مزید دکھا کے جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، اس کی سلائڈ میں بھی شیئر کر دوں گا۔ It was therefore used very sparingly for bathing and cleaning purposes. تو پانی کو اس طرح فضول نہیں استعمال کیا جاتا، جیسے آج ہم جو ہے وہ برش کر رہے ہیں تو جو ہے وہ ٹیپ کھلی ہوئی ہے، ایسا چکر نہیں ہے، بڑی احتیاط سے، کیونکہ پتا ہے that you have to cover a considerable distance if you have to get another bucket of water. آپ کو تب علم ہوتا تھا لوگوں کو، یار اگر دوبارہ پانی چاہیے تو ہمیں واپس جو ہے وہ جانا پڑے گا، اتنا سفر طے کر کے جانا پڑے گا، اور اس کو اٹھا کے لانا پڑے گا، اتنی کوشش نہیں تھی لگتی، اتنی محنت نہیں لگتی۔ آپ آج جسٹ ٹیپ کو سپل کرتے ہیں، اس کو گھماتے ہیں، سپن کرتے ہیں آپ اس کو، تو کیا ہوتا ہے، آپ کو پانی مل جاتا ہے۔ سو کیا ہے کہ تب پانی جو ملتا تھا اس کو بڑی احتیاط سے استعمال کیا جاتا تھا۔ Often it came from sources that contained diseases producing germs، اور عام طور پر یہ پانی پھر آتا بھی ان سورسز سے تھا، کیا ہے، جن میں جراثیم اس پانی میں شامل ہوں گے، اور الٹیمیٹلی جب آپ وہ پانی پیئیں گے تو آپ کو مختلف جو ہے وہ بیماریاں لگیں گی۔ جب بیماریاں لگیں گی تو ان بیماریوں کا پتہ نہیں تھا ہوتا، اور جب بیماریوں کا پتہ نہیں تھا ہوتا تو الٹیمیٹلی وہ کیا کریں گی، آپ کی موت ان سے واقع ہو سکتی تھی۔ ٹاؤنز اینڈ سٹیز ٹوڈے ہیو واٹر سسٹمز that usually provide water enough for household use۔ اب وہ آج کے حالات بتا رہا ہے کہ آج کیا ہے، آج قصبوں میں، شہروں میں ایک پانی کو مہیا کرنے کا، لوگوں کی بڑھتی ہوئی جو پانی کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آج ایک پورا سسٹم موجود ہے، ایک پورا میکنزم موجود ہے، محکمے موجود ہیں۔ کراچی میں جو ہے پورا محکمہ موجود ہے جو پانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں تک باقاعدہ پہنچاتا ہے۔ So one of the most important problems in the growth of the cities has been to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population. So وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، جب آپ کی شہروں کی تعداد بڑھتی گئی، شہروں کی آبادی بڑھتی گئی، سٹیز اور گرو کرتے گئے، تو تبھی ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا، ایک جو ایشو بنا، وہ ایشو کون سا تھا، وہ ایشو تھا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورت کے مطابق پانی کو مہیا کرنا۔ تو وہ انہوں نے کس طریقے سے مہیا کیا، سائنس کے ذریعے سے،
साइंटिफिक मेथड ने उनको मशीनरी दी, उस मशीनरी की वजह से जो है वो मैनेज कर पाए. Los Angeles has solved the problem by bringing water to the city from the Colorado River 544 kilometers away. अब ये उसने एक शहर की एग्जांपल दी है, ऐसी बहुत सी मिसालें हो सकती हैं. तो लॉस एंजलिस अमेरिका का एक शहर है, उन्होंने अपनी आबादी के लिए पानी का मसला किस तरह हल किया. वो दरिया है, वहां से उनके शहर से 544 किलोमीटर दूर, 544 किलोमीटर उनके शहर से दूर है. तो एक उन्होंने वाटर चैनल के जरिए, एक्वेडक्ट के जरिए उन्होंने बड़े बड़े पाइप डाले होंगे, वहां पर मशीनरी लगी होगी जो पानी के जरिए, जो पानी को उस मशीनरी के जरिए उन चैनल्स में जो है वो क्या करती होगी, उनको फेंकती होगी, और अल्टीमेटली वो एक्वेडक्ट से हमारे पास जो है वो पानी अल्टीमेटली उस लॉस एंजलिस का जो शहर है, सॉरी, उसमें जो है उसके लोगों को जो है वो मिल जाता होगा. सो ये सारे का सारा जो उन्होंने किया वो किसकी बदौलत हुआ, साइंटिफिक मेथड से. साइंटिफिक मेथड में क्या उन्होंने मजीद इस मामले में साइंस ने जो है वो हमारी क्या मदद की, साइंस ने हमें मशीनरी दी, साइंस ने हमें ये बताया कि पानी को साफ कैसे करना है. सो नेक्स्ट इज carried through a pipeline or aqueduct, 1,000 million liters of water are delivered to the district daily. इसमें क्या होता है कि पाइपलाइन के जरिए, एक्वेडक्ट के जरिए हजारों लाखों लीटर जो पानी है वो रोजाना की बुनियाद पे जिले को, लॉस एंजलिस के शहर को पहुंचाया जाता है. दिस इज अ रिमार्केबल एडवांस फ्रॉम द बकेट सिस्टम ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर. जाहिर बात अगर देखा जाए कि एक टाइम पे क्या है कि आप बाल्टियों में और मटकों में पानी जो है वो ला रहे हैं अपनी ज़रूरत के लिए, और आप जो है आपको घरों में बैठे बिठाए ये हुकूमत है वो पानी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में फराहम कर रही है. तो ये बहुत बहुत ज़्यादा आप कह लें कि शानदार किस्म की ये एक एडवांसमेंट है, एक बहुत ज़्यादा जो तरक्की है जिससे हमें आसानियाँ पैदा हुई हैं. और ये किस वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ साइंस की वजह से हुआ है. सो we are done with the second heading, and that was better sanitary conditions. So coming towards the synonyms from this portion. So here we have the better sanitary conditions, and here are the words for you people, here are the synonyms. So first of all, sanitary, hygiene, cleanliness, aseptic. Next is refuse. Refuse also means to deny someone, but here the word refuse that we have studied here in this heading, it means filth, waste, sewage, sewerage. Demonstrated, explained, clarify, simplify, considerable, noticeable, sufficient, enough, sparingly, economically, carefully, aqueduct, water channel. So here are the important synonyms from this heading of your lecture. Next, coming towards the next heading, that is more food and better food. That how science has helped us in getting more yield and better food. How the agricultural department or agricultural field was converted into a kind of an industrial thing. First, what happened? The people just used to cultivate the land just to get food for themselves. But now, due to the advent or due to the advancement of science, the agricultural process has become an industry. Now we cultivate foods to also to get revenue, also to get profit out of it, right? And it happened just due to what? Due to the advancement, due to the development, due to the revolution that science has basically managed with the passage of time for the betterment of our lives. So we will start with our second heading, and that is more food and better food. Changes have taken place too in our eating habits. Through the use of science, we have learned that it is healthful to eat many kinds of food, and we have
learned how to provide ourselves with a variety of foods throughout the year. So इसमें क्या हुआ, हमारी ईटिंग हैबिट्स तब्दील हुई हैं. हमें वक्त के साथ साथ साइंस ने ये बताया है कि एक ही किस्म की खुराक नहीं खाते रहना. हमें उसने बताया कि कैल्शियम होता है, कोई एक कैल्शियम नाम की कोई चीज है, आपको वो भी लेनी है अपनी खुराक में, और वो इस स्पेसिफिक चीज से आपको मिलेगी. क्लियर. वाइटामिन्स होते हैं जी. तो वाइटामिन्स आपको क्या मिलेंगे, आपको ये, आप ये खुराक खाएंगे तो आपको विटामिन ए बी सी डी मिलेगा. इस तरीके से जो कैल्शियम्स हैं आप, वो आपके लिए जरूरी हैं. तो साइंस ने बताया कि हमें बैलेंस्ड डाइट लेनी है. हम एक ही चीज को अगर बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल कर देंगे तो वो प्रोबेबली हमारी बॉडी में फैट्स को इंक्रीज कर दे, प्रोबेबली कोई और चीज जो है हमारी बॉडी में वो कोई और जो कैल्शियम या विटामिन कोई और चीज इंक्रीज हो जाए तो उससे अल्टीमेटली हमें नुकसान होगा. तो साइंस ने हमें आकर बताया कि हमें हेल्दी सेहतमंद खुराक खानी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, हम वैरायटी ऑफ फूड्स खाएं. क्लियर. पूरा साल हम मुख्तलिफ अकसाम की खुराक खाएं ताकि उससे क्या हो, हमारी खुराक जो है वो बैलेंस्ड रहे. People who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today, but they couldn't have as many different kinds of food. अब ऐसा नहीं है कि जो 100 साल पहले लोग जिंदा थे वो खाना इतना एंजॉय नहीं थे करते, वो भी करते थे, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास खुराक की अकसाम ज्यादा हैं. मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन. अब ये उनके बारे में बताया कि किताब क्या था कि वो आमतौर पर अपने घरों में, अपने गार्डन्स में, अपने फार्म्स के ऊपर ही अपने लिए खुराक, अपने लिए सब्जियां, अपने लिए फल जो है वो उगाया करते थे. सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी obtained only during the growing season, people living in cold climates had none during the winter months. तो क्या था कि तब आपको सिर्फ जो ताजी सब्जी मिलेगी कब मिलेगी, जब उसका मौसम है. क्लियर. और जब खास तौर पे जहाँ पर शदीद वो कहता है कि सर्दी पड़ती थी तो वहां पर आमतौर पर उनके पास क्या था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता. आज हमारे पास क्या है, कोल्ड स्टोरेज है. आज हमारे पास डीप फ्रीज है. हम गोश्त लाते हैं, चिकन लाते हैं, मटन लाते हैं, उसको हम फ्रीज कर देते हैं, उसका पानी खुश्क हो जाता है और हम उसको महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सेम इज द केस विद क्या है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं. आप आमतौर पर अगर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जो कि आमतौर पे गर्मियों में आपको फ्रेश वेजिटेबल के तौर पे मिलती हैं, लेकिन सर्दियों में भी अगर आपको मिलनी हो तो आपको किसी अच्छे स्टोर पे, क्लियर, आप वहां चले जाएं तो आपको वो भी वहां से अवेलेबल हो जाएंगी. तो ये किस वजह से है, ये सिर्फ और सिर्फ कोल्ड स्टोरेज की वजह से, जो साइंसी तरीका कार आया कि आप सब्जियों को लंबे अरसे तक जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं. Most of since fresh vegetables could be obtained only during the growing season, people living in the old climates had none during the winter months. हमने पढ़ लिया. Thrifty housewife, thrifty कहते हैं जो बड़ी सुघड़, दाना, wise, careful housewives preserve their homegrown vegetables and fruits for canning, pickling or drying them for use during the cold weather. तो तब क्या था, जो सुघड़ खवातीन हैं, जो अक्लमंद खवातीन हुआ करती थी, वो क्या करती थी, वो आज से 100 साल कबल क्या करती थी, वो खुराक को उन्होंने नमक लगाकर या उन्होंने उसको जो है वो उसका पानी खुश्क करके उसको धूप में रख के उसको खुश्क करके उन्होंने जो है वो उसको कुछ केन करके कुछ डब्बों में बंद करके कुछ को जो है वो अचार डाल के इन तरीकों से जो है वो सिवियर वेदर के लिए वो संभाल के रख लेती थी. जब मौसम ज्यादा सर्द होता था तो वो गर्मियों का वो खुराक जो है वो जिसका वो पानी खुश्क करके गोश्त का या वेजिटेबल्स का या फ्रूट्स का या जैसे भी है वो अपने उसको नमक लगा के तो उसको वो प्रिजर्व करते थे. मीट्स वर प्रिजर्व्ड बाय सॉल्टिंग एंड ड्राइंग और बाय फ्रीजिंग व्हेन द वेदर वाज कोल्ड इनफ. तो गोश्त को कैसे करना है, उन्होंने उसको नमक लगा के उसको खुश्क करके या जब मौसम ज्यादा सर्द है तो उसको उन्होंने क्या करना, उसको फ्रीज करके वो उसका पानी खुश्क करके उसको प्रिजर्व किया करती थी. तो क्या था, सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली along the coast. Fish and shellfish could be eaten soon after they were caught. तब क्या था कि आज आपको मछली मुख्तलिफ शहर में मुख्तलिफ जगहों से मिल जाती होगी. तब क्या है कि मछली का कॉन्सेप्ट ही यही था आज से 100 साल कब, कि जहां से पकड़ी जाएगी दरिया का किनारे वहीं आपने उसको पका के भून के तल के जैसे भी आपने खा लेना है. क्लियर. आज क्या है वो अब के बारे में बताएगा कि रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे, कि आज लोग जहां भी रहते हों दे कैन ऑब्टेन सम फ्रेश फ्रूट्स, मीट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर. कि वो चंद ऐसी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, गोश्त है जो कि उनको सारा साल अवेलेबल है.
By the quick freeze method, vegetables, fruits, seafoods, and meats of various kinds can be preserved so that they are both nutritious and enjoyable. और आज क्या है, मुख्तलिफ तरीक़ाकार से क्विक फ्रीज मेथड है जिसमें, ठीक है, कि आप एक चीज आई है उसको आप जल्दी से फ्रीज कर रहे हैं, जितना जल्दी फ्रीज हो जाएगी उसकी उतनी उसकी न्यूट्रिशन जो है, उसकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहेगी और वो उतनी ज़्यादा लजीज होगी। तो आज क्या है, क्विक फ्रीज मेथड के ज़रिए सब्जियों को, फ्रूट को, सी फूड को, गोश्त जो कि मुख्तलिफ इक़साम का है उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है प्रॉपरली, ताकि जो है वो लजीज भी हो और उसकी ग़िज़ाइयत भी जो है वो बरकरार रहे। मॉडर्न methods of selecting, grading and processing foods have removed the risk or danger of poisoning from canned foods. Dehydration or the removal of water from such foods as milk, potatoes and apples have proved a practical method of preservation. तो आज क्या हुआ है, आज मज़ीद इसमें जो हमने तरक्की की है वो इसके बारे में ये हमें बताता है कि खानों के गले सड़ने से बचाने के लिए उन्हें ख़ास अमल से गुजारने, उनकी दर्जाबंदी कर देते हैं और उनके चुनाव जैसे जदीद तरीक़ाकार ने जहर खुरानी के ख़तरे को ख़त्म कर दिया, कि मतलब पड़ा पड़ा जो फ्रूट पॉइजन बन जाएगा, ख़राब हो जाएगा, अगर आप खाएंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे हमें जो है वो छुटकारा मिला है। दूध, अंडे, आलू और सेब जैसी खुराक खुश्क करके, यानी उनसे पानी निकाल के और उनको डब्बों में बंद करके महफूज कर लेने का अमली तरीका भी मुफीद साबित हुआ है, कि आप उनको प्रॉपर उनकी पैकिंग कर लेते हैं, उनमें से जो वाटर है उसको आप फ्रीज कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है अल्टीमेटली जो है हम उसको देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, आवर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट द ओनली थिंग्स इन आवर लाइव्स चेंज्ड बाय द यूज ऑफ साइंस, कि साइंस ने सिर्फ क्या कि साइंस के इस्तेमाल से हमारी जिंदगी में जो तब्दीलियां आई हैं वो सिर्फ खाने पीने की आदत तक महदूद नहीं है, because we have used science to learn more about the processes and materials in our surroundings and about the methods of controlling them. We have been able to improve our ways of building houses, our methods of communication and transportation, and even the way we spend our leisure time. So क्योंकि हमने साइंस का इस्तेमाल इस तरह किया है कि हम अपने इर्द गिर्द पाई जाने वाली अशिया और अवामिल के मुतल्लिक मजीद जान सकें और उन पर काबू पाने के तरीके सीख सकें। लिहाजा हम इस काबिल हो गए हैं कि हम अपने घरों की तामीर बेहतर अंदाज में कर सकें, मवासलात और अबलाग के तरीक़े कार को बेहतर बना सकें और हत्ता कि फुर्सत के लम्हात भी बेहतर अंदाज में गुजार सकें। सो इसमें क्या हुआ है कि इंसान ने कोशिश की है, द मैन हैज ट्राइड जस्ट टू मेक हिमसेल्फ, मेक हिज सराउंडिंग्स better than the past. So he has done what? He has just improved his living standards. Like if you look at the old homes, especially made in the area of Jung City, or if you have any old home, so if you consider that, if you just consider that home, if you just compare that home with any new built home, so that is a hell of a difference between both homes. There is the architecture, the way of living, right, the the whole scenario, the mechanism of the homes, the facilities in the homes, they're all together different from the past. Clear? So next is our methods of communication. So the communication methods have been changed. In the past, the messages were sent via horses, via pigeons, via people. Now you have to just WhatsApp someone. You have to email, right? The way you are just listening to me, that is again a form of communication. And transportation is as well, that in the past people used to travel via horses, via carts. Now you have bullet trains, you have aeroplanes. And next is how we spend our leisure time.
in our leisure time. We can enjoy the music now. We can watch any good movie. We can just go and just sign into Netflix and watch any season. So this is all the this is all you can say all happening due to the advancement of science. This is all the fruit of the science. So next is, my dear students, coming towards answer question answers question answers that we have uh, done till now. So there are basically four questions that we'll be doing today, because we have just studied so far that we will be able to cover the first four questions from here. So the question number one is, how has the scientific method helped us in our fight against diseases, right? So the answer will be that the scientific method has helped us to solve such problems as the causes of diseases and their prevention. Today, babies are born in hospitals where they are protected against common diseases. Now, a person can expect to live to be almost 70 years old. So, the next question is, write a note on the better sanitary conditions available in our cities today and compare them with what they were like 100 years ago. Sorry. Today, our city streets are paved and well drained. They are cleaned regularly. Sewage or sewerage is carried through sealed pipes to disposal plants, right? And almost 100 years ago, what were the conditions? There were narrow streets, the roads and the streets were not paved, and there was no mechanism of disposing the water properly. The waste of the garbage was thrown into the streets. So next question is, what are the sanitary conditions like in our villages today? And how would you improve them? So the answer would be, yes, sanitary conditions in our villages are very bad as compared to the cities. There, the streets are unpaved and poorly drained. For improvement, the sanitation departments should be activated in the villages. The villagers should be enlightened about the dangers of diseases caused by the unsanitary conditions. The diseases like cholera, hepatitis, typhoid fever. The next question is, how has the scientific method helped us in the production and preservation of foods? So, ये हम recently अभी पढ़ के आए हैं. So what would be the answer? The scientific method has helped us in producing a variety of food. Not only is the food produced in abundance, but also is preserved in a way that it is both nutritious and enjoyable. Regardless of where people live today, they can obtain fresh fruits, meats, and vegetables throughout the year. So here we are done with the first four questions from the exercise. So I'll be just ending this lecture here, and you people are just advised to learn the answers of the first four questions, and further go through the video properly. And if you have any question, any query, please do ask your concerned teacher, and just try to keep in mind these all advancements, these all developments, because these things can help you people further while you are writing an essay of 15 marks that appears in your paper. And if an essay appears there, write an essay on wonders of science. So from here you can just pick up the points and you can just write them there. So you have to just keep things in mind. So I'll be just signing out and say goodbye to you people. If you have any query, ask your concerned teacher. Learn first four questions, and in our next lecture we'll be just completing this lesson. I'll be sending a test with it as well. So Allah Hafiz, goodbye, take good care of yourself. Allah Hafiz, bye bye, tata.